হ্যালো বন্ধুরা, তো আজকে আমি আর আমার বউ একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে এসেছি। তো এখানে আছে ডাল, বেগুন ভাজা, শিম ভাজা, মুরগির মাংস আর রসগোল্লা আর ভাত। তো চলো। ভাত লেবু। আর ভিডিওটা পুরো দেখো। হুম। ভিডিওটা দেখলেই বুঝতে পারবে, ভিডিও শেষে থাকবে পানিশমেন্টটা দেখার জন্য ভিডিওটা পুরো দেখো, স্কিপ না করে। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব সাবস্ক্রাইব করো। করো, করে আমাদের পাশে থেকে হুম। আমাদের একটু সাপোর্ট করো। হুম। তো চলো খাওয়া শুরু শুরু করি। করা যাক। ডাল দিয়ে লেবু দিয়ে ডাল দিয়ে। ভাত পড়বে কিন্তু, তো আবার আমার এমনি রোদ পায়। না। চিকেন আমার সেমই আছে, পাটিটা একটু ছোট বড় হয়ে যাচ্ছে। আমার তিনটে, বড় তিনটে আছে। দারুণ হয়েছে চিকেনটা। ডাল বেগুন ভাজা দিয়েও খুব ভালো লেগেছে। চিকেনের একটা আলাদাই লেভেল, দারুণ লাগে। অতক্ষণ আমি খাবো।
লেবু খেলে না সত্যি খেয়েছো? ডাল দিয়ে খেলাম। চিকেন দিয়ে বেশি ভালো লাগে। না আমার চিকেন দিয়ে ভালো লাগে, তাহলে আমি চিকেনের টেস্টটাই বলি। তোমরা আগামী দিন কমেন্ট করে বলতে পারো যে আমরা কিসের উপর ভিডিও নিয়ে আসবো আবার। আমাকে হারানোর জন্য একদম রেডি হয়ে আছে। আচ্ছা ভাত পরিষ্কার করে খাও, একটা যেন না থাকে। হবে না এরকম ভাবে চিটিং। কেন? ভাত আছে না, পরিষ্কার করে খেতে হবে। তোরও আছে দা। কোথাও আমার একটুও নেই, দেখো পুরো ক্লিন করে খেতে হবে। আমরা কি নেই আমার। এখানে ভাত, এখানে এখানে সব জায়গা। আমার কিন্তু শেষ, তাহলে কিন্তু আমি জিতে গেছি, তুই কিন্তু হেরে গেছিস। পানিশমেন্ট আমি পাচ্ছি আজকে। তাহলে দেখছো বন্ধুরা, আজকে আমার বউ পানিশমেন্ট পাবে। তো আমরা হাত মুখ ধুয়ে পানিশমেন্টটা নিয়ে আসছি, তো ভিডিওটা শেষ অবধি দেখো, ঠিক আছে? তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ পানিশমেন্ট নিয়ে চলে এসেছি। এই ক্যাপসিকামটা ওকে খেয়ে দেখাতে হবে, এটাই পানিশমেন্ট। আমি এত খেতে পারবো নাকি? হ্যাঁ, এটা তো মিষ্টি হয়। না মিষ্টি এটা হলো, ঝাল হয় না তো। এটা কি বাজে খেতে? কি গন্ধ, আমি খেতে পারি নাকি? খা খা খা, হাফ খা। কাঁচা খাওয়া যায়? পানিশমেন্ট যখন তোমরাই খেতে বলো। হবে, তাই তো। আর সে পানিশমেন্ট যখন আমি নিচ্ছি, কিন্তু আমি পুরোটা পারবো না, আমার পক্ষে সম্ভব না, চেষ্টা করছি। আচ্ছা অর্ধেক খাও, অর্ধেক খাও। বসো। আর পাচ্ছি না, এটা খাওয়া যায় নাকি? কি গন্ধ। হাফ খা, হাফ খা অন্তত। আর একটু খা, একটু খা। আমি আর পাচ্ছি না, কি কি করে খাবো? ঠিক আছে, তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ ও তাহলে এতটা খেয়েছে। তো টাটা,